I'm feeling my way through the quiet, trying to find where I belong. Don't know how far I've got to go, but I know I've got to stay strong. People say I'm dreaming too loud. Hello guys, welcome back to our channel. Today I'm going to replace the LCD, or you say display. So guys, this is the oldest, not that oldest or not that new, mid. Okay, Vivo को पुरानो मोडल हो एन्ड यसको डिस्प्ले फेरिदिनु पर्ने सो हामीले सो अगर तपाईहरुले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ or you are just a beginner, so this video is for you because there is a surprise in this video. Not just kidding. If you are new, you can like the video or subscribe the channel, so you will get this type of content every weekend, so you would not get bored, nigga. Just kidding guys, don't mind. And this is my allergy snack. So without wasting any time, let's get into the video. So guys, पहिला हामीले यसको सिम ट्रे निकाल्ने without wasting any time. Then back panel यसको. Don't mind my English and Hindi Nepali accent cause म यस्तै त हुनुको. ब्याक प्यानल खोल्ने फास्ट. ओहो के रहेछ रे गाइस, यो यसलाई साइडमा राखिदिने एकछिन. अब ब्याट्री निकाल्ने. यताको खोल्नु पर्दैन, यस्तो खासै केही छैन. यहाँ कभर हुन्छ तर खै पहिला बनाएको ठाउँमा यसको लगाइदिएन होला कभर. यहाँ यसरी हो, यसरी हो. एज यू कैन सी, देखो पहले की जगह कितना पुराना काम करती है. नाउ वी विल फिक्स दिस फोन गाइस. अथा नंगे छैन मेरो, गोट नो नेल्स निगो. असली हो यस्तो पाराले फिट गरिदिएको. दिस इज माई फर्स्ट POV video guys, so don't make fun of me because I don't know how to make video. बच्चा है अभी, इसको ऐसा करके इसको ऐसा निकालने का. ये easy peasy guys, easy peasy. This is how the old LCD looks like. राखिदिने यता राख्नु. सरी फर दिस एक्सुक. यसको यहाँ राखेंगे. नाकै काटेर फालिदिने बेला भएछ. दिस इज माई मेन वेपन एन्ड these are like my two brothers. एक से खुलकाने का, दूसरे से साफ करने. This is clean up guys. This is how the back panel looks like. थोड़ा सा शर्मिला हो गाइस, माइंड मत करना. पता नहीं कैसे वीडियो बनाना है. इसकी डिस्प्ले थे देख सकते हो. V90 Y90 सॉरी Y90 थोड़ो from Crown Candy Crown 1025 1x1 tested. Okay, let's see and we have to test it. 1by1 tested today. Well. Wow. Now 1by1 first. Don't put blue first guys, we are only checking the touch. So
Just with that, we will turn on the mobile. Oh, no battery, no battery. चार्ज छैन यसमा हैन. अब यो ब्याकअप राखिदिने for a minute, just for a minute guys. So we have the backup machine also. देखिए guys, my Hindi English accent. If this is red, this is not charging. If this is blue, this is charging. This is charging guys, this is charging. See, just wait for a minute. देखते हैं चार्ज हुआ है कि नहीं अब इसके अंदर. I don't know guys, I can speak 3 languages: Nepali, Hindi, English, because I am legend. Oh, it's charged. It's charged guys, it's charged. Passcode. We don't have the passcode, so we will check it by clicking on emergency call. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. As you can see guys, so the display is okay guys. Display is good. Let's fit it. First we have to switch off this phone. Power off. I have already cleaned the frame, so now remove the sticker. Yes, the sticker, the villain, the hero. Yes, the black glue, the leaf by CPGD 0002 focus failed. I am using this glue to stick on display with the healthy notice
डु नट युज के अरे के भन्छ सो मच अमाउन्ट अफ दिस ग्लु slowly gently if you know you know guys if you know you know यहाँ थोरै युज गर्ने धेरै युज गर्ने हैन धेरै युज गर्यो भने डिस्प्ले जाला तिमीहरुको बुझिराख्नु यति कुरा good a little bit okay let it dry guys now let's put some on the frame yes over here थोरै and over here थोरै amount मा लाउने हो धेरै लायो भने गयो डिस्प्ले गयो भने कस्टमर जाला इति डाउने इति मात्र थोरै okay now let's add some white glue same company but transparent no crash safe landing we good guys we good भारी भएन भुकमरियाहरू आयो डिस्प्ले दाइ फुट्यो भने कहिले फुटेको थाहा पाइन्छ त कहिले फुटेको अघि त्यो अगाडि पुरानो त्यो ब्लु सुईको टाइपको हुन्छ क्या अन्त डिस्प्ले कहिले फुट्यो हिजो राति फुटेको थाहा हुन्थ्यो कि अन्त अगाडि कि हिजो भर्खर फुटेको हो त्यस्तो दोष आयो क्या दाइ 14 प्रो म्याक्सको के हो त्यो खास चाहिँ हल्का झगडा परेको हो फोन बनाइदिए भनेर फोन फेरि लिएको नै थिएन जस्तो लाग्दैछ क्या हामीलाई लिएको नै थिएन फोनै थिएन क्या अनि अब फुटेको डिस्प्ले गएको छ भन्छ पछाडिको क्यामेराको लेन्स गएको छ भन्छ यताको गएको छ भन्छ यतिखेर फुटेको भनेर थाहा हुँदैन है कुन 14 प्रो म्याक्स अन्त डर आउँछ नि डिस्प्ले पनि पुरै गएको त्यो डिस्प्ले गएको छ भन्दैछ डिस्प्ले गएको छैन के चाहिँ गएको छ भन्नु क्यामेराको लेन्स चाहिँ हल्का छोको होला अगाडिको मलाई नि हेर्नु त हेरेको छैन पछाडिको मात्र हेरेको छ पछाडि कालो देखिरहेछ कति लाग्छ दाइ लेन्स फेर्नु पछाडिको पछाडि र अगाडिको पहिला सेट हेर्नुपर्छ लेन्स फुटेकै हो कि त्यो के भएको छ आउँछ अर्कै सेकेन्ड ह्यान्डमा कति भन्छ हौ कन्डिसन हेर्नु हुन्छ हेरेर हुन्छ 1,90,000 85,000 80,000 कन्डिसन दाइ अब होइन
लेन्स यो क्यामेराको लेन्स र यो पछाडिको फुटेको बनाउनु चाहिँ कति लाग्छ? क्यामेराको लेन्स भन्दा अगाडि डिस्प्लेको होला। डिस्प्लेको अगाडि त्यो क्यामेराको भागमा फुटेको छ अनि नभए यो पछाडिको र यो बनाएको सिसा ब्याक र प्यानल अब चाहिँ ब्याक प्यानल चेन्ज गर्दाखेरि भनेको त्यसको अब कुन चाहिँ सेन्सरवाला हो भने महँगै पर्छ। सेन्सर बिनाको भने 2000 पर्छ ब्याक प्यानल होइन, 1500 2000 त्यति पर्छ। अनि अब यहाँको सिसाको भनेको हेरेर हुन्छ त्यो भित्रको अब कुन गएको छ नि पछाडि झार्नु छ त्यस्तो हेरेर डन गाइस। हे हे माथि बारे सो गाइस हाम्रो डिस्प्ले फिट भइसकेको छ। एज यु क्यान सी त्यहाँडै कता गयो इमर्जेन्सी कल अब हामी यसमा टेम्पर ग्लास लगाइदिने है। टेम्पर ग्लास लगाएर चट्टसँगले चार्ज हेरेन रहेछ, चार्ज गरिदिने एकछिन अनि चार्जमा राखिदिने अनि कस्टमर आन्छ अनि ह्याप्पी लिएर जान्छ। ह्याप्पी कस्टमर इज एभ्रिथिङ नट फर मी बट आई एम नट कम्पेयर्ड एज रावण। यो यसको टुटेको भाग पनि लगाइदिउँ होइन, के फरक पर्दैन आई गेस। सो यसको टुटेको भाग थियो यो। क्या देख रहे हो? चलो वीडियो ख़त्म हुई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।